Hey ihr Finalspielerinnen und Spieler, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit entfernt vom Finale und jetzt geht's mit Caleb zu Stanford. Die Kapelle, in die Krankenhauskapelle. Was war denn hier? Zugang verboten, Desinfektion im Gange. Ah ja. Oha. Wie es schon aussieht. Voll geil. Gibt's da noch Informationen über ihn? Wer ist Danny? Mal hier. Gathered his things to send to his family. Will they also get a medal and a pat on the back? Ist noch was? Patientenakte. Lars Campbell. Liaisonbeauftragter. Grund für die Aufnahme dorsale Frakturen. Zeitpunkt des Todes 1:53 Uhr. Angehörige Sarah Campbell, Ehefrau. Kontext Operation Swansong, geheim. Alles klar. Sergei Tanalian, SAD Sergeant. Grund für die Aufnahme multiple Brustwunden. Zeitpunkt des Todes 21:05 Uhr. Angehörige Madeline Tanalian, Mutter. Operation Nest. Der Patient wurde mit ungewöhnlicher Wucht getroffen, als er einen engen Gang entlang ging. Nix. It's in better shape than the morgue. They didn't expect to have so many casualties. Oh, da lebt ja noch einer. Charles Griffin, SAD-Agent, Grund für die Aufnahme Gehirnerschütterung, Operation Nest. Er erhielt mehrere Schläge auf den Kopf, nachdem er einen Leerkörper erschossen hatte. Er war der Erste, der die Wohnung betrat. What the hell am I doing here? We've got to go back. We have to. Den hat's auch erwischt. Cecil Mill. Grund für die Aufnahme Femorfrakturverbrennungen. Operation Burrow. Die Waffe seines Partners wurde auf ihn gerichtet. Die Verbrennungen sind oberflächlich. Die Fraktur stammt von dem Sturz, der auf den Angriff verfolgte. Oder der auf den Angriff folgte. Er könnte jetzt eigentlich alle noch fertig machen, aber uns geht's ja wirklich nur um Stanford. They've already lost many men. Alexander Kaufmann, SAD-Lieutenant. Grund für die Aufnahme innere Blutungen. Zeitpunkt des Todes 0:37 Uhr. Angehörige Jim Huxley, Partner. Operation Swansong, geheim. Norman Steele, SAD Major. Schusswunden, multiple Frakturen. Zeitpunkt des Todes 1:52 Uhr. Angehörige Jane Kleber, Partnerin. Operation Nest wurde durch eine Wand geschleudert, bevor er von Kugeln aus einer automatischen Waffe getroffen wurde. Und hier Tony Garrett. Grund für die Aufnahme Schusswunden. Zeitpunkt des Todes 2:47 Uhr. Angehörige keine Angabe. Swansong. Ein Leerkörper richtete die Schusswaffe seines Truppenkameraden auf ihn. Hier Robin Beck, SAD-Agent. Grund für die Aufnahme Schusswunden. Zeitpunkt des Todes 2:30 Uhr. Mary Beck, Tochter. Operation Swansong, geheim. Guck mal kurz. Ah, es sind ja nicht mehr viele Räume. In der Rehabilitationsphase. Auch tot. Oh, was haben wir denn hier? Bibel studieren. He's done his own translations of whole passages that deal with the power of faith. Sounds like someone's trying to understand his own abilities. An annotated Bible. It belongs to Walter Stanford. She died instantly. Al Gallagher, Leitung der Lohe. Grund für die Aufnahme schwerer Verbrennungen. Zeitpunkt des Todes vor der Aufnahme geschätzte Zeit 23:30 Uhr. Angehörige Roy und Caitlin Gallagher, Eltern. Operation Swansong, geheim. May she take her research to the grave. Chiara Favarone. Ja, die andere kannten wir auch, die haben wir selber hingerichtet. Klinikleitung. Grund für die Aufnahme Blutungen der rechten Radialarterie. Hat vor der Einlieferung eine große Menge Blut verloren. Patientin bewusstlos. Zeitpunkt des Todes 1:06 Uhr. Operation Swansong, geheim. Aha. I can almost smell his presence. Chris! Can you hear me? Shit! He was answering a few minutes ago! Can you call for someone?
Chris Miles, SAD-Agent, Grund für die Aufnahme Brustwunden, Schusswunden. Operation Nest. Ein Truppenmitglied mit beschädigtem Helm schoss auf unsere Männer und tötete 2 von ihnen auf der Stelle. Chris Miles versuchte, ihn zu entwaffnen. Er wurde mehrmals in den Oberkörper geschossen und verlor dann das Bewusstsein. Ja, er ist tot. Chris? Ron Pickford, SAD-Agent, Grund für die Aufnahme Schusswunden, Operation Swansong. Der Agent trug keinen Kopfschuss. Durch mentale Manipulation wurde er gezwungen, seine Waffenbrüder anzugreifen, die ihn daraufhin kampfunfähig machen mussten. Oh, Entschuldigung, müssen wir was trinken hier. Ja, wenn wir jetzt gerade Bock hätten, dann würdest du es auch nicht schaffen über die Nacht. Motten hier. William Korschenk, SAD-Agent, Grund für die Aufnahme Kratzwunden, Perforation der linken Lunge. Angehörige keine Angaben. Operation Hand. Wurde von einem Werwolf gefangen und festgehalten, bevor er von seinen Teamkollegen bewusstlos gerettet wurde. Ja. Der noch I've lebt. never seen anything like it. An enormous beast. I don't know how I'm still alive. Tja. The list of prescriptions is long. They still hope they can save him. The dog didn't do things halfway. Evan Hart, SAD-Agent, Grund für die Aufnahme Bisse und Kratzwunden, multiple Frakturen. Operation Swansong. Während der Gefängnisdienste griff ihn der Werwolf an und warf ihn gegen eine Wand. Please, help me. Help me. Ich lasse euch alle hier liegen. Ich hab... They won't say it to my face, but I know it. Ja. Jetzt auch nichts mehr ändern. Kein Zurück mehr. Na gut. Boah, ist das gruselig. Töte Stanford. You. How many innocent lives did you take to get here? It's time to put an end to this. I would be impressed if I wasn't so tired of all this. This time, you're alone. You can't harm me. None of your kind can. I forbid you to come any closer. My faith is my shield. Das ist aber auch echt eine beeindruckende... Oh. Beeindruckende Persönlichkeit. To be able to turn us away like that, that's a rare gift for a mortal. Some of us don't even believe it's possible. You have failed. Not yet. You're not infallible. As long as I have God on my side, I will be. I'll break you. Boah. You and your faith. A touch of bravado. Now that you're cornered, nothing can stop us. You're done for. Boah, krass. Ein langer Kampf hier. Nee. Toll. Das funktioniert nicht, das wissen wir ja schon. Beherrschung geht nicht. Your attack barely touched us. You are far too sure of yourselves. Just like your friends in London were. And I know precisely the value of all you have lost. It's never that easy to come back from such a blow. Your pitiful efforts to reach me won't change a thing. What's your plan here? To put a stop to you. By killing me. We are Legion. Killing one of us won't make the rest of us vanish into thin air. Ja, lustig, wenn wir ihn auch zum Vampir machen könnten. Verdammt, das geht nicht. Ich weiß, dass alles von ihm abhängt. Noch einmal scheitern. Also zweimal im Prinzip. Er wird nicht hier dabei sein, um sie gewinnen zu sehen. Na, ich glaube, er ist der Oberste. Wenn er weg ist... I beg to differ. You are the cornerstone of this operation. If you were to disappear, the Society of St. Leopold would withdraw. We're not the only ones committed to this fight. If you truly trust them, then why take over control here? They needed guidance. You should never have exposed yourself. The Inquisition of Boston will die with you. No one will continue your fight.
All of this energy wasted. Why? I have seen the consequences of your crimes. I have dried orphans' tears, tended to gaping wounds, calmed tormented minds. You spread your plague like rats. You feed off the human race. You're nothing but parasites. Ekelhafter. 50%. Erhöht die Erfolgschance auf 50%, wenn es bei der nächsten Verteidigung zu einem Unentschieden. 83%. Sehr gut. Ich hoffe, das reicht, denn er fokussiert nichts. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ach, komm schon. Das ist doch Kacke. It's our nature. One that I am duty-bound to fight. For the good of this world. But we're not just talking about humans here. You profane the very earth with your presence. From the shadows, you manipulate the fates of civilizations. You bring famines. You stoke wars. You seek to take control of the entire world. And you'll be the cause of its ruin. Oh, wir haben kein Interesse. Wir haben die Welt bereits regiert. Das Schicksal der Sterblichen ist für mich von geringer Bedeutung. Ja, wir haben die Welt bereits regiert, oder? Oder nehmen wir das? Aha. Oh, komm, ich verliere das jetzt. Ich verliere es doch eh. In the past, we led empires. Glorious civilizations carried the banner for their immortal masters. Slavery. That's your legacy. We built far more than we destroyed. Can you say the same? I smell nothing but destruction in your wake. What would you have me do? Faced with a creature stripped of all emotion, who sees you as nothing more than cattle. I've lost count of the number of dead bodies and broken lives. Fire is the only path to redemption. Down to the very last. Ja, ich habe den Brief gelesen. Es gibt einige, die uns benutzen, nicht zerstören wollen. That may be what you believe, but there are others who disagree. What? The head of the SAD thinks he can use us to his advantage. And he's not the only one. Like so many terrorists moved like pawns on a geopolitical chessboard. I will never let that happen. Oh, Alter, ich bin so aufgeregt. Grade, and you know it. I must try. In the end, only one question remains. Why do you continue to fight when the outcome is already decided? You gave me the location of your hideout. It will soon be purified. Your demise is inevitable. Why do you refuse to accept it? Oh, ich bin ein Raubtier, ich jage. Ich muss... Shufeng ist halt... Hier in dem Hof von Boston, ich beschütze die meinen, ich weiß es nicht. Oh, Mann, ey, die letzte... Schütze die meinen? Ja, das tut er ja nicht. Ich habe mich nicht um Shufeng gekümmert und... Dem Hof dienen wir auch nicht wirklich. Wir wissen ja, was... Was Iverson für eine Person ist. Ich weiß es nicht. Ich jage. You can struggle. It's the natural order of things. The fight will only heighten my primal instincts. No creature can resist the Almighty. I am here for only one thing. I am a monster. Your predator. That's impossible. You're my prey. Ja! A sheep that has become separated from his flock. I'm hunting you. I'm going to show you the price you must pay if you come after me. This is impossible. Now, you will die. Stay back! Deus meus. Taking me. Father. Why? You. Mach ihn zum Vampir. Oh, seine Hand sieht wieder gut aus. Alter schon? Krass. Richard, what are you doing here?
Hazel sent me. I'll take over from here. She planned for everything. You best go back to see her. What do we do about him? I'll take care of him. Tell her the SI is under control. Good work, Caleb. Ah. Ich hätte ja gedacht, er hat uns verraten, Dunham, aber es war halt wirklich Hilda. Ja, die Malkavianer sind halt echt mächtig mit ihrem kompletten Identitätsdiebstahl da. Das Stanford ein Ende gesetzt. Resonanzbonus Präsenz. Geil. Stanford ist tot. Ja, es war eine lange Nacht. Der Prinz wartet ungeduldig auf das Ergebnis seines Plans, von dem die Zukunft Bostons abhängt. Oh, ich kann schon wieder Caleb. Und ich kann noch mal was skillen. Bringt das überhaupt noch was jetzt? Vielleicht. Mal das hier. Ich hatte das Prinzen, 23 Uhr. Ja, ich bin gespannt, ob ich überhaupt noch irgendwas machen muss jetzt groß. Er sieht immer noch schlimm aus. Ich dachte, das heilt irgendwann. I wanted to thank you. Everything ended well, thanks to you. It's not over yet. You're right. But I won't forget what you did on Long Island, and I wanted to make sure you knew it. Did you have any trouble getting back to Boston? The hound you unleashed made things a lot easier. Oh. I was nothing next to him. I got off easier than you did. I'll recover. As always. Now that we're both safely free of that mess, I have a question for you. It's about Fang. Oh, you're interested in my opinion now? Or are you afraid of how the prince will react? You said it yourself. There's no point in repeating past mistakes. I can't make any promises, but I'll put in a word for you. Thank you. With your help, my head should stay planted on my shoulders a little while longer. That all depends on you. I know. I embraced Feng for the wrong reasons. But we also need to discuss her future. You brought her here, so the choice is yours to make. What are we going to do with her? Ist immer noch ein ekelhafter. Beryl, ja komm, er soll sich um sie kümmern. You embraced her, she's no longer my responsibility. Make sure that she serves the interests of the Camarilla as best she can. I will. I didn't mean to interrupt. Not at all. You've come at just the right time. We'll be done in just a moment. You made it back in one piece, Caleb. We carry success in our blood. He's the reason we're all still standing here tonight. I'm not sure. I would have liked to tear Stanford apart myself. He might have been mortal, but he was able to resist our power. He didn't resist you for long. We all could have gone up in flames. It's all ancient history now. Now we can focus on the future. What do you have in mind? We need to recover from this attack and make sure it won't happen again. We'll have our hands full. Who knows? Maybe we'll have ourselves a good old witch hunt or a turf war. For someone who knows how to manipulate their pawns, it's the perfect way to increase their influence. It sounds like you've got it all planned out. Oh, nothing set in stone yet, but I see new opportunities that are going to take shape,
and I'm not going to sit idly by and watch them slip away. You're the one who taught me that. Have you forgotten? That was long ago. Many things have changed since then. So, you're still part of this world? That's not for you to decide. You still have a part to play, my dear sire. It's up to you to choose whether you'll be sitting in the front row or standing in the back. What are you planning to do now? Tja, was machen wir? Ich folge dem Lockruf, oder? Nee, ich weiß. Was würdet ihr tun? Schreibt es mir gerne in die Comments. Ich will eigentlich nicht bei Iverson bleiben. Wir haben genug für sie getan. Wir folgen dem Lockruf. I'm leaving. Really? It's not really a choice. There's nothing left for me here. The coming battles are not mine to fight. So, this is how it ends. It's been far too long. Don't make the same mistakes I did, Beryl. Tja, sie sollte sich schon ein bisschen schlecht fühlen. Ich meine, immerhin hat sie sich... Oh. Ich jetzt nochmal skillen? Ich verstehe es halt echt nicht. Macht ja eigentlich nicht mehr viel Sinn, oder? Ma'am, thank God you're here. When I found out that Hazel had sent you out there, I really thought that... Are you all right? You're not hurt? I'm a little shaken up. That's all. I'm having a hard time wrapping my mind around what I just did. You survived a suicide mission. That's what you just did. It's a miracle you made it out without a scratch. Listen, I know it's not a good time, but we need to talk. Come back to my rooms with me. What for? Not here, ma'am. I'll tell you more once we're there. It's important and personal. Are you coming? Ich gehe zum Prinzen. Sorry, I have to go report back to the prince. Hazel can wait. It's important. No. Fine. Suit yourself. Was sie getan hat, ist echt unverzeihlich. Sie hat echt alle verraten. Einfach so. Disasters bring out the best and the worst in us. They can plunge us into oblivion, or signal the start of a golden age. Tonight will go down in history as the night we were able to prove we're not done yet. We demonstrated that our ability to adapt and change are the keys to our domination. Many sacrifices were necessary. Our domain was violated and our existence threatened. But this is nothing compared to everything we have lost. Our family has been battered. The blood of our servants flowed like water. Our own kind were decimated in the flames. We will never forget them. Those who fought by our side and who quenched their thirst for the blood of these mortals. We had to establish new agreements, forge new alliances, because this is how we strengthen our kind. Now that our reunification has been confirmed, we can count on strong allies who will help us secure our blood supply. Never again shall we be weak or disunited. That's what the mortals expect from us. Let us show them why we are the predators and they are the prey. Let us show them who their blood belongs to. Let us show them the power of immortality. The sacrifices are not over yet. Some will be lost. Others will lose what they have. But it will not be in vain.
We are hunters, and what is taken from a hunter must be repaid 100-fold. Sires, children, servants, all will remind mankind of its rightful place at the bottom of the food chain. We must be able to count on each and every one of our kind. There is no room for bargaining in this war. We must put an end to mistrust because it engenders betrayal. Are we not better than the kind? Our eternal nature is our greatest strength. Boston has shown that it is stronger than old London and venerable Vienna. Tonight, we have tasted vengeance. Tonight, a sea of blood will flow. Ein Geist der Harmonie. Alle Widrigkeiten zum Trotz wurde die Vereinigung des Hartford-Gildenhauses und der Camarilla von Boston durch die Bemühungen von M.M. Lewis erreicht. Die beiden Organisationen arbeiten nun zusammen, in der Hoffnung, Geschichte zu schreiben. Allerdings liegt noch ein langer Weg vor ihnen auf der Suche nach stabilisiertem Blut, das die schwierige Frage der Blutversorgung der Blutsverwandten revolutionieren wird. Vorerst liegt die Priorität darin, der zweiten Inquisition zu entgehen. Ja, und jetzt kommt noch Leisha? Nee. Heilige Korruption. Dank MMs Computervirus wurden die Daten in der Long Island Basis beschädigt. Ohne diese mühsam zusammengetragenen Informationen über die Lehrkörper ist die SAD gezwungen, die Operation Swansong einzustellen. Es wird Jahre dauern, bis die SAD wieder in der Lage sein wird, in New England Blutsverwandte zu jagen. Ich glaube, Leisha wird einfach gehen, oder? Ah, das war's. Es kommt nichts mehr zu Leisha. Wir haben ja schon ihr Ende gesehen, dass sie abhaut. Mit Juliette. Beziehungsweise Marie. Oh doch, es geht doch weiter. Das Institut. 5:23 Uhr. Ein bisschen spät, oder? Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Oh. Ey, was süß. Ja, das war's. Schwanengesang abgeschlossen. War gut, Leute, das war's also mit Swansong. Hat mir echt sehr gut gefallen. War wieder ein geniales Spiel von Big Bad Wolf Games. Wir haben ja auch schon The Council gemacht, habe ich ja schon erzählt vorher. Im ersten Part. Ja, ich fand's echt richtig geil. Richtig geil. Hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht ohne Ende. Es war halt ohne Kämpfen, sondern die Dialoge waren die Kämpfe und die Rätsel und ach, alles schön. Alles richtig schön. Okay, wir überspringen das auch. Ist ein bisschen laut. Naja, meine Rezension habt ihr jetzt ja quasi schon gehört. Ich find's mega gut. Und ja, kann es jedem vielleicht empfehlen von euch, dass ihr es auch mal spielt. Gibt's ja für die Konsolen, für PC, ne? Und kann man sich mal reintun. Auf jeden Fall, denke ich mal, Bloodline 2. Haha. Ob das irgendwann nochmal kommt, ist halt ein bisschen traurig, weil gerade darauf würde ich mich auch genauso sehr freuen. Ich habe am Anfang auch gedacht, so die Story war mir ein bisschen wir, aber dann gegen Ende hin, wenn man die Zusammenhänge versteht, fand ich es mega. Also richtig gut. Richtig gut. Naja, wie ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle mal von euch. Ich bin der Bruger und wünsche euch was Schönes. Wir sehen uns wieder zu einem anderen Projekt, hoffe ich doch. Bis dann. Tschüss.